be praised. Daddy, you are worthy to be praised, to be honored and adored. Oh Lord, you are worthy to be praised. You are worthy, Lord. You are worthy. Oh, to be honored and adored. Oh Lord, you are worthy to. Somebody lift up your voice and say, you are worthy to be praised, to be honored, Jesus. Oh Lord, oh Yehovah, you are worthy to be praised. Sing it one more time. You are worthy, worthy, worthy to be praised, to be honored and adored. Oh Lord, you are worthy to be praised. Somebody sing it with all your heart. Come on. You are worthy, you are worthy to be honored and adored. You are worthy, you are worthy, worthy to be praised, to be honored and adored. Oh Lord, you are worthy to be praised. Lift up your hands. Lève tes mains To the God who is worthy to be praised. au Dieu qui est digne d'être loué. You know, when we sing songs like that, Quand nous chantons de tels chants, it has to become a revelation to you. ça doit devenir pour nous une révélation. You must be able to see the God that you are talking to in songs. Vous devez être capable de voir le Dieu auquel vous parlez dans vos chants. And somebody wants you to connect now. Et je voudrais que tu te connectes maintenant. Let this thing not be just a church something, but let it be something personal. Que ce ne soit pas juste l'église, mais que ce soit personnel. Lift up your hands. Lève tes mains. Thank you, Father. Merci, Père. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. I don't want you just to sing. I want you to be talking to God personally. Je ne veux pas que tu chantes seulement, mais que tu parles à Dieu personnellement. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. You are God. You are From beginning to the end, there's no place for argument. oh, You are God all by yourself. You got time and seasons in your hand. You call for light out of darkness. You don't need a man to be the God you are. But you have chosen to come here. You got time and seasons in your hand. You call for light out of darkness. You don't need a man to be the God you are. But you have chosen to call me your. You are God, you are God, from beginning to the end. There's no place
for argument. You are God all by yourself. You are God. You are God. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. You are God. Oh, you are God. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. Before you sit down this morning, Avant de t'asseoir ce matin, you are going to pray and say, God, tu vas prier et dire Dieu, you are God. tu es Dieu. Because we are in the season of the fulfillment of His Parce promises. que nous sommes dans la saison de l'accomplissement de ses promesses. Say, you are God. Tu es Dieu. Reveal yourself in my life this morning. Révèle-toi dans ma vie ce Somebody, matin. do you want to pray that prayer? Est-ce que tu veux faire So, cette Lord, you prière? are God. Dieu, tu es Reveal Dieu. yourself in my life this morning. Révèle-toi dans ma vie ce matin. I do not want to just go the way I came in here. Et je ne veux pas repartir de la manière dont je Oh, suis. Lord, reveal yourself in my Oh life. Seigneur, révèle-toi. Somebody, dans ma open vie. your mouth and pray. Prie. Open your mouth and talk to God. Parle à Lord, Dieu. reveal yourself in my life. Seigneur, révèle-toi. dans Father, ma vie. reveal yourself in my life. Révèle-toi, Père, dans ma vie. Father, touch my life specifically. Parle-moi spécifiquement. Lord, speak to me, Lord. Parle-moi, Seigneur. Father, touch my life. Touche ma vie, Père. Say, oh Lord, touch my life. Oh Seigneur, touche ma In vie. the very area I need a touch, oh Father. Là où j'ai besoin d'être touché. In the name of Jesus. Au nom And de you Jésus. can be specific now. Vous pouvez être spécifique. You can be specific now. Soyez You spécifique. can tell God Dites à the Dieu area of your life you need a touch. le domaine de ta vie où tu as besoin d'être You can touché. tell God the area of your life that you need a touch. Dis à Dieu là où tu as besoin d'être Mashaka touché. paradia masalaya. Yanda kaparado shabalela lea. Kima kaparada do shata. Somebody let there be a prayer in the house. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. You need a touch from God. Tu as besoin de la touche de Dieu. Tu as besoin de la touche de Dieu. Lift up your voice and pray. Mashata. Ika parada do shata yemala. Yabala katala bade yabalanda. Yababa baba yakata. Le kabara shada de talia. Vama kapalado shadaga. Iya braka parandea. Zopale de shada. Kamale kamalata yata. Ika baba barabada de shaka. In the name of Jesus, oh God. Father, we give you praise. We give you praise. We give you praise. We give you praise. In Jesus' name. Somebody say amen. Amen. Somebody say amen. Amen. Give a clap offering to Jesus this morning. Acclame le Seigneur Jésus ce matin. Hallelujah. Praise be to Jesus. Amen, amen. Can we give clap offering to Jesus one more time? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Somebody is going to receive a touch, a special touch from God this morning. Quelqu'un va recevoir une touche spéciale de Dieu ce matin. You know the prayer I was praying. Vous savez la prière que je faisais? Please don't let me go the way I came today. Touch me with your hand. Oh Lord, please don't let me go the way I came today. Touch me with your hand. Oh Lord. Somebody, do you want to say that prayer too? Please don't let me go the way I came today. Touch me with your hand. Oh
please don't let us go the way we came to the. Touch us with your hand. Oh Lord. Hallelujah. Somebody, you got to be determined. Tu dois être déterminé. That as I come into the presence of God, Que étant venu dans la présence de Dieu, I will not go the same way I came in. je ne repartirai pas de la manière dont je suis If that venu. is your faith, I want to hear your loudest Si amen. c'est ça ta foi, dis Amen très fort. Hallelujah. Amen. The Holy Ghost will minister to us, each and individual here. The Holy Spirit will minister to Le us. Saint-Esprit va toucher tout un chacun de nous. Hallelujah. Amen. And what you need to do is that when the Spirit of God begins to move, Et quand l'Esprit de Dieu va commencer à agir, don't hold yourself. ne te retiens pas. Allow the Spirit of God, because God has brought you here this morning for a specific assignment. Parce que Dieu t'a fait venir ici pour un but spécifique. There's something very specific that the Holy Spirit will be doing in your life as an individual. Il y a quelque chose de spécifique que le Saint-Esprit va faire dans ta vie. Hallelujah. But you got to open yourself. Mais tu dois t'ouvrir. You got to allow Him to do it. Tu dois le lui permettre. Hallelujah. Amen. By the time we begin to pray today, Et quand on va commencer à prier, I know He aujourd'hui, will minister to us individually. je sais qu'il va nous toucher individuellement. Hallelujah. Amen. If you have your Bible, I want us to go into the book of the Kings. Si tu as ta Bible, allons dans le livre des rois. 1 Kings chapter number 18. 1 roi 18. I was asking for the Holy Communion. I don't know if you get that ready for me. Amen. Thank you. We will do that at the end, and then we'll pray for the children and all the students that are returning to school. Some maybe have already started, but we will pray for you to have a peaceful school year and a successful school year. Oh, nobody say amen to that. Amen. You want to fail? Amen. Amen. Hallelujah. Oh, you are here, but your ears are not here. Ou vous êtes là, mais vos oreilles ne Can you sont hear pas me là. clearly? Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. I love you so much. Je vous aime beaucoup. You know, after. Oh, come on. Put that thing aside. Hallelujah. Amen. Sometimes we don't even know that we have the camera and then we are live. People are watching over from all over the world. So be very, you cameraman, you got to be very watchful. Amen. Praise the Lord. Now, turn your Bible into the book of 1 Kings chapter 18. Allons dans 1 roi au chapitre 18. Amen. After we do honey, we should not take break. Amen. Après honey, It's nous like ne devons many pas people- prendre des pauses. Many people are taking break after C'est honey. comme si beaucoup prennent une pause après honey. No, honey comes to, boost us. Honey vient pour nous booster. Hallelujah. Amen. Honey comes to boost us. Honey We were- vient pour nous booster. We are not here not because we took a vacation. We were not here because we went on a mission. On n'était pas absent parce qu'on avait pris des vacances, mais parce qu'on était en mission. Amen. Amen. And it's going to be mission, but we just got to be in the house of God. Et ce sera mission, mais on sera dans la maison de Dieu. Amen. Now turn your Bible into the book of 1 Kings chapter 18. 1 roi chapitre 18. 1 Kings 18. 1 roi 18. Hallelujah. God is a good God. Amen. I say our God is a powerful God. Notre Dieu est un Dieu puissant. There's nothing too hard for him. Il n'y a rien qui lui soit trop difficile. Somebody say amen. Amen. Say amen again. Amen. Yeah. You don't know what happened on Friday, eh? Vous ne savez pas ce qui s'est passé le vendredi. Hallelujah. Friday we were praying here. We came here to pray, and our sound system, it's like there was another tornado again. Our mixer just went, off again. We were going to do a service here, maybe without microphone, but
we pray on that Friday. Hallelujah. Le vendredi, quand on était là, le mixeur s'était gâté. Et c'était comme si ce dimanche, on allait faire le service sans les micros. Hallelujah. Amen. And we join hands here and we pray. On a mis nos mains ensemble et on a prié. And God has brought us another mixer again. Et Dieu nous a donné un nouveau mixeur. Praise the Lord. Alléluia. God will answer your prayers. Dieu va exaucer tes prières. 1 Kings 18, verse 1, verse 31 and 32, verse 40 and 41 to 45. I give tests like that in order to put you in the context of what we are going to discuss in the Word of God. So go to verse 1 first. 1 Kings chapter 18, verse 1. 1 Roi 18, verset 1. If you are there, say amen. Si vous y êtes, dites Amen. If you are not there, say wait, Pastor. It came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year, saying, Go, present yourself to Ahab, and I will send rain on the earth. Amen. I'm not feeling you this morning. Je ne vous sens pas ce matin. Let me read it for you again. And it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year, saying, Go, present yourself to Ahab, and I will send rain on the earth. Amen. I believe somebody is sitting here this morning spiritually. You are in that 3rd year. Je crois que tu es spirituellement dans cette 3e année. Jump to verse 31 and 32. Versets 31 et 32. So we can be in the context of the text. And Elijah took 12 stones, according to the number of the tribes of the sons of Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, Israel shall be your name. Then with the stones he built an altar in the name of the Lord, and made a trench around the altar large enough to hold 2 seahs of seed. Amen. Amen. Jump to verse 40 now. Verset 40. Now, when you go home, you can read the whole text at your own leisure. Vous pouvez lire le chapitre complet à la maison. Hallelujah. Amen. From verse 40 now. À partir du verset 40. And Elijah said to them, Seize the prophets of Baal. Somebody say, seize the prophets of Baal. Dit, saisissez les prophètes de Baal. Say that again. Seize the prophets of Baal. Saisissez les prophètes de Baal. Do not let one of them escape. So they seized them, and Elijah brought them down to the brook of Kishon and executed them there. Say amen. Amen. Now, let's read the rest of the text. Then, from verse 41 now, then Elijah said to Ahab, Go up, eat, drink, for there is the sound of an abundance of rain. So Ahab went to eat and drink, and Elijah went up to the top of the Carmel. Then he bowed down on the ground and put his face between his knees and said to his servant, Go up. Somebody say, Go up. Monte. Say, Go up. Dis monte. You are not saying with conviction. It's like you are sleeping. Ne Say, le dis Go pas up. avec conviction. Shake somebody by yourself and say, Go up. Secoue quelqu'un et dis-lui, go, monte. Go up now and look towards the sea. So he went up
and looked and said, there is nothing. And 7 times he said, go again. Tell your neighbor, go again. Retourne. Tell somebody else, go again. Retourne. Today you will find the courage to go again. Aujourd'hui, tu auras le courage de retourner. I said today you receive the anointing to go again. Tu reçois l'onction pour retourner. Then it came to pass the 7th time that he said, there is a cloud. Somebody said there is a cloud. Il y a un Oh, nuage. say it with conviction. Say there is a cloud. Voici un nuage. There is a cloud as small as man's hand. It doesn't matter. Rising out of the sea. So he said, go up. Say to Ahab, prepare your chariot and go down before the rain stops you. Somebody say amen. Amen. Father, we pray Père, nous prions that the word of God will find a free course in the heart of each and every one of us. que la parole de Dieu est libre cours dans le cœur de tout un chacun de nous. Lord, we pray Seigneur, nous prions that the purpose for which the word is being sent, que le but pour lequel la parole a été envoyée, may that purpose be accomplished in every life. que ce but soit accompli dans toutes les vies. Any life in which this word is sent for healing, Toute vie dans laquelle cette parole est envoyée pour la guérison, Father, may the word heal that individual. Père, que la parole guérisse cet individu. Anyone that is going to be set free Toute personne qui sera libérée by the truth coming out of the word, par la vérité qui vient de la parole, may that person be set free. que cette personne soit délivrée. Lord, we are trusting that the word will bring deliverance. Seigneur, nous croyons que la parole The apportera la word will bring délivrance, breakthrough. qu'elle apportera la percée, The word will open doors for somebody. qu'elle ouvrira des portes pour quelqu'un. The word will bring sign and wonder. Elle fera des prodiges et des miracles. We will return transformed Nous retournerons transformés in the name of Jesus. au nom de Jésus. Father, we thank you Père, nous te remercions because you are faithful. parce que tu es fidèle. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Somebody say amen. Amen. Now, we are talking this morning for people who will be taking notes. Pour ceux qui prennent note, I'm teaching on the subject, laboring to birth the promises. j'enseigne sur le sujet travailler pour avoir les promesses. Yeah, think it through again. Laboring, look into the context. Laboring to birth the promises. Travailler ou bien faire No, des trava- efforts. Now, when we say labor here in terms of a woman going into a labor to birth something, we say laboring to birth. Ok. Entrer en labeur pour donner naissance à la promesse. Hallelujah. How do women go to labor? How do we say that in French? Amen. Laboring to bring birth or to birth the promises. Entrer en labeur pour donner naissance à la promesse. Is it not entrer en travail? En travail. Get up. Yeah. Ok. Hallelujah. Yeah. Let me say it one more time so you can say it right. Laboring to birth the promises. Entrer en travail pour donner naissance à la promesse. Amen. Amen. We are going to be discussing something very serious here this morning. Nous allons discuter quelque chose de sérieux ce matin. That if anybody will pay attention Et si quelqu'un prête attention and put it into practice, et met ces choses en pratique, you will come back here with a testimony. cette personne reviendra avec des témoignages. Why am I so sure? Pourquoi suis-je aussi sûr? We will be discussing principles. Nous allons discuter des principes. Hallelujah. Amen. The power of principles, Le pouvoir des principes, or la puissance de principe. The power of principles la puissance du principe, is that it works anytime, c'est qu'il marche à chaque fois, anywhere, partout, for anybody. pour toute personne. What did I say?
Qu'est-ce que j'ai dit? What did I say? Eh? What did I say? That the power of what? Somebody talk back to me. Quelqu'un, réponds-moi. That the power of the principle is that what? La puissance du principe, c'est que Biblical principle, divine principles, Les- the power of divine principle is that they works where? Anywhere, le principe divin marche partout, anytime, en tout temps for anyone. et pour tout le monde. Hallelujah. Amen. It doesn't matter if you are a white or you are black or you are yellow or you are red. Peu importe que tu sois blanc, noir, rouge ou jaune. It doesn't matter if you are in Africa or in America. Peu importe que tu sois en Afrique ou en Amérique. When divine principles are well and correctly applied, Quand les principes divins sont bien appliqués, result will come. les résultats s'en suivent. Even in the midst of demons, Même au milieu des démons, in the midst of your enemies, au milieu de tes ennemis, in the midst of those who hate you, au milieu de ceux qui te haïssent, when you apply divine principles, quand tu appliques les principes divins, no power can stop them. aucune puissance ne peut les arrêter. Oh, say amen, somebody. Amen. Hallelujah. That's why I will not preach or teach these days without laying some principles for you. C'est pourquoi je ne vais plus prêcher sans établir des principes pour vous. I'm going to be emphasizing one point, but before that, I need to lay some foundations so that you can see where we are going. Je vais mettre l'emphase sur un point, mais avant ça, je vais établir des fondations. Hallelujah. God came to us in Honey 2024 Dieu est venu à nous dans Honey 2024, that the walls have fallen. que les murs sont tombés. I believe it. Somebody say, I believe Si it. je le crois, The walls have what? Have fallen. les murs sont tombés. Amen. Amen. And the walls have fallen Les murs sont tombés purposely expressément for we to possess our possessions. pour que nous puissions posséder nos In possessions. the days of Joshua, Au temps de Joshua, when the wall fell, quand les murs sont tombés, it was for them to enter into the land the Lord has promised them. c'était pour qu'ils rentrent dans la terre que le Seigneur leur avait promise. So when the wall falls, Donc quand le mur tombe, it is an indication c'est une indication that the time is ripe que le temps est prêt for a promise to be what? To be accomplished. pour qu'une promesse s'accomplisse. Amen, somebody. Amen. I say amen, somebody. Amen. So you can go on the look, you can be looking out Donc, in this season dans cette saison, vous pouvez vous attendre to see a promise of God fulfilled. à voir une promesse de Dieu accomplie. But what we are doing with the message Mais ce que nous faisons avec ce message, is to show you principles. c'est de vous montrer des principes. How do promises of God come to pass? Comment est-ce que les promesses de Dieu se réalisent? Number one, Numéro 1. in that verse 1 of 1 Kings 18, Dans le verset 1 de 1 Roi 18, the Bible says la Bible dit that the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year and said, go present yourself to Ahab and I will send rain in the land or on the earth. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Ahab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Amen. You know, what we are saying this morning, Ce que nous disons ce matin, the importance of it son importance, is that the fulfillment of the promise, c'est que l'accomplissement de la promesse, most of the time, la plupart du temps, they are not just for you that God is using. n'est pas seulement pour toi que Dieu utilise. Many other lives depend on the fulfillment of that promise. Plusieurs autres vies dépendent de l'accomplissement de cette promesse. You don't understand, eh? Vous ne comprenez pas. You don't understand. One man, Un homme, God said, go à un homme, Dieu a dit, va, and show yourself to the king. te montrer au roi. And by doing what I tell you to do, Et en faisant ce que je te demande, I will send rain, not only in your village, j'enverrai la pluie non seulement dans ton village, not only in your country, non pas seulement dans ton pays, but this step that you are going to take now,
Mais ce acte que tu vas poser maintenant is going to cause the whole earth fera que toute la terre entière to receive rain. recevra la pluie. You are not following me. Vous You ne are me not following. suivez pas. You are not following it. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? You know, the reason why sometimes you are lukewarm, La raison pour laquelle parfois on est tiède, you think it's just you. on pense que c'est seulement nous. Tell your neighbor it's not just you. Dis à ton voisin, ce n'est pas que toi. There is something God is telling you to do now. Il y a quelque chose que Dieu te demande de faire maintenant. It is not just you. Ce n'est pas seulement pour toi. It is something that is going to affect your whole family. C'est quelque chose qui affectera toute ta famille, It is something that is going to open door to communities and nations. qui ouvrira des portes à des communautés, à des nations. Hallelujah. Amen. So you know that what God is telling me to do, Tu sais que ce que Dieu te demande de faire, many lives depends on my what? My obedience. que beaucoup de vies dépendent de ton obéissance. Amen. Amen. So please pay attention today. Alors prêtez attention aujourd'hui. The first step or the first thing, La première chose, the first principle here le premier principe, for promises to be fulfilled, pour l'accomplissement des promesses, you need to locate the promise. vous devez localiser la promesse. Eh? What did I say? Qu'est-ce que j'ai dit? You need to do what? You need to locate the promise. Vous devez localiser la promesse. Normally, every child of God at every given time, Normalement, tout enfant de Dieu, à tout instant, there should be a word of God. il doit y avoir une parole de Dieu, There should be a promise of God une promesse de Dieu that you are holding the horns of the altar, pour laquelle vous tenez le bord de l'autel, asking God demandant à Dieu to bring to pass. de la réaliser. You are not following. You are not Vous ne following. suivez pas. Any good child of God Tout bon enfant de Dieu, at any given time, à un moment donné, there must be a promise of God il doit y avoir une promesse de Dieu that you are holding God pour laquelle tu tiens Dieu to bring to pass. pour qu'il la réalise. Hallelujah. Amen. I can't go into details Je for ne that peux now. pas rentrer dans les détails. Amen. Amen. There are barren women in the house, Il y a des stériles dans la maison and the word of God says et la parole de Dieu dit there will be no barren woman in my house. qu'il n'y aura pas de femmes stériles dans sa And you maison. are seeing barren women around you. Et tu vois des femmes stériles autour de And you toi. are eating every day, just sleeping every day. Et tu manges tous les jours, tu ne fais que dormir. You don't love God. C'est que tu n'aimes pas Dieu. The Bible says when they came to arrest Jesus, La Bible a dit quand ils sont venus arrêter Jésus, Peter took a sword Pierre a pris une épée to cut the head, the ear of one of the soldiers. pour couper l'oreille d'un des soldats. Jesus told him, Jésus lui a dit, put your sword back. remets ton épée à sa place. Don't you know Ne sais-tu pas that right now que maintenant, I can call my father je peux appeler mon Père and he can send me legions of angels? et il peut m'envoyer des légions d'anges. Oh, yeah, I don't know who I'm talking to Je today. ne sais pas à qui je parle aujourd'hui. Sometimes it's like the message is too high. Parfois, c'est comme si le message est trop élevé. Maybe I'm an apostle. Peut-être que je suis un apôtre. Maybe I'm called to train men of God for God. Peut-être que je suis appelé à former les hommes de Dieu. pour Because Dieu. some of the things I say it's like it's above your head. It's like you are looking and say, what is he talking about? Parfois, quand je parle, c'est comme si vous vous demandez, mais de quoi parle-t-il? Amen. Jesus said, Jésus a dit, I can call legions of angels je peux appeler des légions d'anges and they will come and defend me. pour venir me défendre. And me, I will be okay. Et moi, je serai OK. Me, I will be with no pain. Je n'aurai pas de douleur. But he said, if I do that, Mais il a dit, si je fais ça, how can the scriptures comment est-ce que les Écritures that said it shall be so qui ont dit qu'il en serait ainsi be fulfilled? seraient-elles accomplies? You don't know what that means, eh? Vous ne savez pas ce que ça veut dire. It means that Jesus is saying, Ça veut dire que Jésus est en train de dire, God has already said it shall be like this. Dieu a déjà dit que ce sera ainsi. If me, I'm doing something like now, Si moi, je fais quelque chose maintenant and it doesn't happen as God said,
et que la chose n'arrive pas telle que Dieu l'a dite, me, I will be enjoying, moi, je serai en train d'en jouir, but God will be seen as a liar. mais Dieu serait vu comme un menteur. And I do not want people to see my God as a liar. Et je ne veux pas que l'on voie mon Dieu comme un menteur. Yeah? You are taking pain. You are making sacrifice Vous faites des sacrifices because there is a word of God parce qu'il y a une parole de Dieu that must be fulfilled. qui doit s'accomplir. How many people will leave this service Combien vont quitter ce service and locate a word of God et localiser une parole de Dieu, and locate a promise of God? une promesse de Dieu, Say, God have said this, et dire Dieu a dit ceci, but I'm not seeing it. mais je ne le vois pas. Please, even if you will not do it for anybody, Même si tu ne le feras pas pour quelqu'un, at least do it for yourself. au moins fais-le pour toi-même. Let the word of God be fulfilled in your life. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. At least that will be a testimony to people that you are serving a living God. Moi, ce sera un témoignage pour les gens que tu sers un Dieu vivant. There are many things Il y a beaucoup de choses that God has said concerning us as His children. que Dieu a dit nous concernant ses enfants. But in many of our lives, Mais beaucoup de nos vies they are not reflecting what God said about us. ne reflètent pas ce que Dieu a dit de nous. Don't sit around and be complaining. Ne t'assois pas à te plaindre. Hallelujah. Amen. There's something you need to rise up and do about it. Tu dois te lever et faire quelque chose par rapport à So, cela. laboring to birth the promises. Entrer en travail pour donner naissance à la Number promesse. one, you must locate a promise. Numéro 1, tu dois localiser une promesse. Eh? You must locate a promise. Tu dois localiser une promesse. Either for you Que ce soit pour toi or for your brothers or your sisters. ou pour tes frères et sœurs. Locate a promise. Localise une The promesse. Bible said the word came to him. La Bible a dit que la parole lui fut adressée. And the promise that was coming Et la promesse qui venait, is that the rain that has not been falling for 3 years, c'est que la pluie qui n'est plus tombée pendant 3 ans, God is saying, Dieu était en train de dire, Elijah, Élie, you are the one I'm choosing. je te choisis toi. If the earth will receive rain again, Et si la terre va encore recevoir de la pluie, it will depend on you. ça dépendra de toi. You know, it is time we take a personal responsibility for the fulfillment of God's promises and God's word on the earth. Il est temps que nous prenions des responsabilités personnellement pour l'accomplissement des promesses de Dieu sur terre. I know you don't love that thing. Je sais que vous n'aimez pas ça. Hallelujah. Hallelujah. Who will do that? Qui va le faire? I said, who among us will do that? Qui parmi nous va le faire? That you will leave this house today. Que tu vas quitter d'ici You say, aujourd'hui as long as God gives me strength, et dire aussi longtemps que Dieu m'en donnera la force. a barren woman will give birth in the year that is coming. Une femme stérile va donner naissance dans l'année qui vient. So that the word of the Lord in Exodus 23:26 may be fulfilled. Pour que la parole de Dieu dans Exode 23, 26 s'accomplisse. Locate a word Localise une parole. before the end of 2024. Avant la fin de 2024, Locate a promise of God. localise une promesse de Dieu. I said, look for the promise of God. Cherche une promesse de Dieu. I said, look for the promise of God. Cherche une promesse de Dieu. And tell God, Et dis à Dieu, if you are looking for somebody si tu cherches quelqu'un to fulfill this promise, pour accomplir cette I promesse, am your Elijah here. je suis ton Élie. I am your Elijah here. Je suis ton Élie I am ici. your Elijah here. Je suis ton Élie I am ici. your John Baptist Je here. suis ton Jean-Baptiste. If you are looking for Si somebody, tu cherches quelqu'un, you know the thing is that many of the prophecies parce que plusieurs des promesses, des that was, prophéties that was made in the Bible, qui avaient été données dans la Bible, no man's name was attached to them. le nom de personne y avait été attaché. Hallelujah. When they were saying, I will be talking later, that there is a voice crying in the wilderness. Quand on disait qu'il y a une voix qui crie dans le désert, Prepare the way of the Lord. préparez les voies du Seigneur. They did not say it is John the Baptist that will fulfill it. Ce n'était pas écrit que ce serait Jean-Baptiste qui So I accomplirait ça. understand
Alors j'ai compris that all the prophecies of God are open prophecies. que toutes les prophéties de Dieu sont des prophéties ouvertes. You can also rise up in your day. Tu peux aussi te lever dans ton temps. I say you can also rise up in your family. Tu peux aussi te lever dans ta famille. He said, be saved. He said, receive the Lord Jesus Christ, Re- and you and your family shall be saved. It's a promise. Reçois le Seigneur Jésus et toi et ta famille serez sauvés. C'est une promesse. Eh? That you shall receive the Lord Jesus, Que tu recevras le Seigneur Jésus and you and your family shall be saved. et que ta famille et toi seront sauvés. I can say, hey, Je peux dire, Mashatakabadada, I have received the Lord Jesus. j'ai reçu le Seigneur Jésus. This means Ça veut dire that the Lord want to save my family through que me. le Seigneur veut sauver ma famille au travers de moi. Amana Shatakabada. I have found a promise J'ai trouvé une promesse that I can go to God où je peux aller vers Dieu and fulfill in my day. et accomplir en mon temps. And when they come to tell the story of my family, by whom this family was saved, they will say there is a man called Joshua. There was a family member among them. His name is Joshua. And it's through Joshua that this whole family is saved. And through me, that promise of God, that prophecy of God is fulfilling my family. Let that be you, my brother. Amen. I said, let that be you, my sister. Amen. Let be an instrument for God. Amen. In the name of Jesus, say amen, someone. Amen. Et quand on demandera par qui cette famille a été sauvée, ce sera ton nom qu'on appellera. Amen. You know, it is time when we move away from this baby Christianity. Il est temps qu'on s'éloigne du bébé du christianisme bébé. Hallelujah. Amen. Where you only just come to church Où on vient seulement à l'église and then I sit down, et qu'on s'assoit, I look at the time. qu'on regarde l'heure. Now I know the tradition of the church. Je connais la tradition de At l'église. this time now, À cette heure, they will be doing opening prayer. il serait en train de faire la prière d'ouverture. It's 11. Okay. They will be doing the praises now. Maintenant, il serait en train de faire la louange. You know everything. Vous savez tout, Hallelujah. But nothing is showing up in your life. mais rien n'est démontré dans vos vies. Number one, Numéro 1, locate a promise. localiser une promesse. Eh? What did I say? Qu'est-ce que j'ai dit? Locate a promise. Localise une promesse. Locate a promise. Localise une promesse. Look for the promise of God. Cherche une You know, promesse the de thing is Dieu. that in their day, Parce qu'en leur temps, the word of God was coming to them. la parole de Dieu venait à eux. But in our time, Mais de nos the jours, word of God has already come. la parole de Dieu est déjà venue. Eh? You don't need to come somewhere and say, well, God talked to Elijah. Let me also wait. God. No, the word of God has already come. La parole de Dieu est déjà venue. Everything that God wants to do for humanity is already located in the word of God. Tout ce que Dieu veut faire à l'humanité est déjà dans la parole. You can also open that book and find a promise that says, Lord, by me, this promise will be fulfilled. By me, this prophecy will be fulfilled. You can do that, brother. Tu peux aussi prendre le livre et prendre une promesse et dire, par moi, cette promesse, cette prophétie va s'accomplir. Say, go and make of all nations disciples. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. There's no hyena name there. On n'a pas mis le nom de Aïna là-bas. They didn't put the name. What are the names in Cameroon now? What are the names that the native names in Cameroon? Give me one. Quels sont les noms traditionnels, culturels du Cameroun? Brother Erica, you know there. Give me one name from Cameroon. Sister. Manga. Manka. Manka. Eh? Manka. Mankara. 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 When Jesus was saying, go and make of all nations disciples, did you see him put Mankara name there? Quand Dieu a disait, allez, faites de toutes les nations des disciples, est-ce qu'il a mis le nom de Mankara derrière? You can also rise up today. Tu peux aussi te lever And say, aujourd'hui in this church, et dire, dans cette there will be église, disciples through me. il y aura des disciples au travers de moi. Yeah. Yes. Yeah.
Don't be that kind of Christian that only just come to church and sit down and then nothing is happening. No. Ne sois pas ce genre de chrétien qui vient seulement à l'église et rien ne se passe. Grow past that level. Grandissez au-delà de ce niveau. Church, what did I say? Grow past. Tell your neighbor, grow past that level. Dis à ton Grow voisin, past that level. grandis et dépasse ce niveau. Grow past that level. Dépasse ce niveau. Number 2. Numéro 2. To birth the promises. Pour donner naissance aux promesses, What we see Elijah doing here. ce que nous voyons Élie faire ici, These are biblical principles. ce sont des principes bibliques It works for anybody. qui marchent pour tout le monde, It works anywhere. qui marchent partout It works anytime. et qui marchent en tout temps. In verse 31 and verse 32, Dans les versets 31 et 32, we saw him rebuilding the altar of God that was broken among his people. on l'a vu rebâtir l'autel de Dieu qui était détruit au milieu de son peuple. Hallelujah. The rebuilding of the altar, Le rebâtissement de l'autel, what it means ce que ça signifie, is a turning back to God. c'est de retourner à Dieu. Going back into communion with God. Retourner en communion avec Dieu. Many people are coming to church. Beaucoup viennent à l'église, They are in covenant with God, ils sont en alliance avec Dieu, but they are no longer in communion with God. mais ne sont plus en communion avec Dieu. You don't know the difference, eh? Vous ne savez pas la différence. You are in covenant with God. Tu es en alliance avec Dieu. You are still a child of God. Tu es toujours un enfant de Dieu. If you die, maybe you will go to heaven. Si tu meurs, tu iras peut-être au ciel, But you are no longer in communion. mais tu n'es plus en communion. God is not saying anything to you. Dieu ne te dit rien You are not saying anything to God. et toi non plus tu ne dis rien à Dieu. This morning, Ce matin, you and God did not have any conversation. toi et Dieu n'avaient eu aucune conversation. If I ask you now, Si je te demandais what maintenant, conversation did you have with God this day? quelle conversation as-tu eu avec Dieu aujourd'hui? You don't know. Tu ne sais pas. So what is this pastor talking about now? De quoi parle ce pasteur? Bless us, let us go. Bénis-nous et laisse-nous partir. Eh? Don't you bless people in this church? Est-ce qu'on ne bénit pas les gens dans cette église? Eh? Pastor, what are you talking? Are we all pastors? Est-ce que nous sommes tous des pasteurs? You don't have to be pastor to be in communion with your God. Tu n'as pas à être pasteur avant d'être en communion avec Dieu. Every child of God must have a solid communion with your God. Tout enfant de Dieu doit avoir une communion solide avec There son must Dieu. be something going on between you and your Il God. doit y avoir quelque chose qui se passe entre toi et ton Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Who is that father? Qui est ce père? Who is that husband Qui est ce mari that is in covenant with her husband or his wife? qui est en alliance avec son mari ou sa femme? Yes. You are married. Oui, vous êtes mariés. You are in covenant. Vous êtes en alliance, But if there's no communion, mais s'il n'y a pas de communion, you married to a man and 3 days he didn't call you to see how you are doing. tu es marié à un homme pendant 3 jours, il ne t'appelle pas pour voir comment tu te You are portes. still married, Vous êtes toujours mariés, but you are not in communion. mais vous n'êtes pas en communion. And there are some people like this, like that in this house now. Il y a des gens comme ça dans la maison. They will not call their wife. Ils n'appellent pas leur femme. They will not call their husband. Ils n'appellent pas leur mari. They will not have time, a quality time with the person they are calling their spouse. Ils ne passent pas des moments de qualité avec leur conjoint. They say, I'm busy. Je suis occupé. I gotta make money. I gotta provide for the family. Il faut que je fasse de l'argent pour Yes, prendre soin de la you have famille. to provide for the family. Oui, tu dois But avoir de that l'argent should pour la not stop famille. you Mais ça ne doit pas t'empêcher from having a quality time with your de spouse. passer des moments de qualité avec ton conjoint. You are not saying amen to me. Vous ne me dites pas amen. You have to provide for the family. Tu dois pourvoir pour ta famille, But that should not stop you from having a quality time with your children. mais ça ne doit pas t'empêcher d'avoir des moments de qualité avec tes enfants. Don't say I am 18 and you run out of the house and then you know 1 week you didn't call your dad, you didn't call your mom, and you are just on your way from Macy's to not Dom or to another thing, from one job to another job, and 1 week you didn't say hello dad, hello mommy. No, when you are in covenant with somebody, you must now also be in communion with the person. Ne pense pas, oh, moi j'ai 18 ans, tu sors de la maison pendant 1 semaine, tu n'appelles pas tes parents. Si tu es en alliance avec quelqu'un, tu dois être aussi en communion avec cette personne. Hallelujah. Amen.
And people say you can't lose your salvation. Et les gens disent que tu ne peux pas perdre ton salut. It's a good argument. C'est un bon argument. But what I know Mais ce que je sais, is that if you leave your communion broken for so long, c'est que quand tu laisses ta communion brisée pour très longtemps, it can affect your covenant. ça peut affecter ton alliance. Problem happen between you and your spouse. You don't find time to fix it. You don't find time to talk it over. And you leave the problem 1 week, 2 weeks. Nobody's talking. He said, where are you going? Say, there. When are you coming? I don't know. That's the conversation you are having. Before you know, you will lose your home. You will lose your marriage. Are you following me, somebody? Il y a quelque chose qui se passe, des problèmes entre toi et ton mari, ton conjoint, vous ne les réglez pas, vous n'arrivez plus à communiquer. Avant que tu ne saches, tu vas perdre ton mari ou ta femme. Hallelujah. Mama Jojo was talking to me on Friday. Maman Jojo me parlait le vendredi. There are some ladies who now, Il y a maintenant des dames they know they are not going to be able to get married. qui savent qu'elles ne pourront jamais se marier. So their vision now, their mission now is to target the men that are already married. Leur mission, c'est de viser les hommes qui sont déjà And mariés. what they say they are doing. Et ce qu'elles sont en train de Their faire, mission was to do to your husband what you are not doing to him at home. leur mission, c'est de faire à ton mari ce que toi, tu ne lui fais pas à la maison. So that they can keep him in their apartment. Pour pouvoir garder ton mari dans leur appartement. Now you begin to send fire. Fire will not go anywhere. Et maintenant, tu commences à envoyer le feu, mais le feu ne pourra rien faire. Hallelujah. You know, that's how many Christians are. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. You let the thing broken, On laisse la chose brisée and then you begin to call fire. et on commence maintenant à appeler le feu, à invoquer le feu. You might not need to call that fire if you were doing the right thing. Peut-être que tu n'aurais pas besoin d'invoquer le feu si tu avais fait ce qu'il fallait faire. Somebody say amen. Somebody say amen again. They turned, Elijah was turning the people that were going to receive the promises, he was turning them to their God. Élie ramenait ceux qui devaient recevoir la promesse vers leur Dieu. Amen. 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 That is a biblical principle. C'est un principe biblique. When you go to the book of Isaiah, Quand on va dans le livre d'Ésaïe, when you go to the book of Isaiah, dans Ésaïe, chapter 40, chapitre 40, Isaiah chapter 40, Isaiah chapter 40, then we are reading verse 3 to verse 5. verset 3 au verset 5. Yeah. The Bible said, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted, every mountain and hill brought low. The crooked places shall be made straight, and the rough places smooth. Then the glory of the Lord shall be revealed. Now, you don't understand that scripture. Vous n'avez pas compris. You need to go back to John chapter 1. On doit retourner dans Jean au chapitre 1. John chapter 1. John chapter 1. Jean chapitre 1, Verse 23. verset 23. And he said, I am the voice of one crying in the wilderness. Make straight the way of the Lord, as the prophet Isaiah said. Amen. Amen. So, meaning that, Ce qui veut dire, I was telling you, je vous le disais, when Isaiah was saying that, quand Ésaïe donnait la prophétie, the name of John the Baptist was not put there. le nom de Jean-Baptiste n'était pas là. But in his day, Mais en son temps, he understood something.
Jean avait compris quelque chose. Hallelujah. Amen. May you understand something. Que tu comprennes I said, may you get a revelation que tu aies la that révélation, you are in this season, que tu es dans cette saison, that you are in this dispensation que tu es dans cette dispensation for some promises of God, pour que certaines promesses de for Dieu, some prophecies of pour God que des prophéties de Dieu to be fulfilled through you. puissent s'accomplir au travers de toi. All the prophecies of God, Toutes les prophéties de Dieu they were not all fulfilled in one season. n'ont pas été accomplies dans la même saison. Hallelujah. Amen. So in the days of John the Baptist, Donc au temps de Jean le Baptiste, he got a revelation il a eu une révélation that the glory of the Lord is about to appear to Israel. que la gloire de Dieu est sur le point d'apparaître à Israël. But what the word of God said to happen before the glory of God appear. Mais ce que la parole a dit doit être fait avant que la gloire n'apparaisse. And if you don't know, Et si vous ne savez pas, the glory of God is the person of Jesus. la gloire de Dieu, c'est la personne de Jésus. Eh? The glory of the Lord, La gloire du the Seigneur, glory of God la gloire de Dieu, is the person of Jesus. c'est la personne de Jésus. He is the express image of what? The Il est Father. l'image du Père. Hallelujah. Amen. So, but before he came, Mais avant qu'il ne vienne, here we see nous voyons ici that John have to go ahead, que Jean devait aller devant lui make the crooked path, pour aplanir les chemins and make them straight. et les rendre droits. The places that are down, lift them up. Les places qui sont en vallée, il les What is he élève. trying to do? All those things Qu'est-ce that qu'il he- essaie de faire? all those things that they are metaphors and they are they are metaphors. Eh? Yeah, Toutes the ces choses yeah. When he says sont des métaphores. valley shall be exalted, Quand les vallées sont all those are talking exaucées. about the condition, the human conditions. Tout cela est en train de parler de la condition humaine. The state in which Israel was. L'état dans lequel se trouvait Israël. So somebody now took it upon himself Donc quelqu'un a pris sur lui to go about, d'aller be preaching, prêcher, prêcher, calling people to repentance. prêchant, appelant les gens à la repentance. And as John was calling people to repentance Et pendant qu'il appelait les gens à la and was repentance, baptizing them, qu'il les baptisait, he was actually preparing them il les préparait en fait for the glory of God that was promised them, that was about to come. pour la gloire de Dieu qui leur avait été promise et qui devait Somebody venir. will be prepared for the glory. I said, may this message prepare you for the glory of Que ce God. message te prépare pour la gloire de Dieu. I said, what you are hearing today, Ce que tu entends may this aujourd'hui, message prepare you for the coming glory. qu'il te prépare pour la gloire à I said, may venir. this message prepare you for the coming glory. Que ce message te prépare You pour la shall gloire à see the venir. glory of the Lord. Tu verras la I gloire said, you de shall Dieu. see the glory of the Tu Lord. verras la gloire I de said, you Dieu. will see the manifestation of the glory. Tu verras la In the manifestation de name la of gloire Jesus. au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. He took it upon himself. Il a pris sur lui. He sensed something. Il a dit quelque chose. He sensed something. Il a senti quelque chose. He received a revelation. Il a reçu une révélation. He knew the season is now. Il savait que maintenant était la saison. The glory of God is about to visit Que this land. la gloire de Dieu était sur le point de visiter cette But there terre. is something God said Mais il y avait quelque chose que Dieu avait dit must be done first qui devait être fait premièrement before the glory comes. avant que la gloire ne vienne. God wants to fulfill his promise, Dieu veut accomplir ses promesses. but Joshua needs to take the people Mais Josué devait prendre le peuple and cut their flesh et couper leur chair and prepare them et les préparer for the promise that is ahead. pour la promesse à venir. Hallelujah. Amen. So for the promise of God to be fulfilled, Alors pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, you too, even personally, toi aussi, même personnellement, look into your life. regarde dans ta vie. What areas, what are the areas in your life where the things are not straight, the things are not, straight, the things are down low? What are those areas?
Où sont les domaines de ta vie où les choses ne sont pas droites? Anybody that is expecting to see the glory. Toute personne qui s'attend à voir la gloire. Anybody that is expecting to see the promise of God fulfilled. Toute personne qui s'attend à voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. He will go into a closet. Doit rentrer dans dans le lieu secret. Yes, and then examine your life. Et examiner sa vie. Examine your family. Examiner sa famille. Examine every aspect of your life. Examiner tous les aspects de votre vie. Maybe God wants to visit you in the area of your finances. Peut-être que Dieu veut te visiter dans le domaine de tes finances. Put your finances in order. Mets tes finances en ordre. For God to bless it. Pour que Dieu les bénisse. It is a life put in order that God blesses you. C'est une vie ordonnée que Dieu bénit. You are not following me. Amen. God will not, because blessing is amplifying. Parce que bénir, c'est amplifier. Why will God say, I will not let Adam and Eve to return to the garden so that they can eat the fruit of the tree of life? Pourquoi Dieu n'a pas permis qu'Adam et Ève retournent dans le jardin pour manger le fruit de l'arbre de vie? Sin has already entered them. C'est parce que le péché était déjà entré en eux. If that sinful life is made eternal, si cette vie de péché est rendue éternelle, this earth will be full of sinners for all eternity. Cette terre serait remplie de pécheurs pour l'éternité. Brothers and sisters, listen to me today. Frères et sœurs, écoutez-moi aujourd'hui. God does not bless disorderly life. Dieu ne bénit pas les vies désordonnées. I know you will not say amen. Je sais que vous ne direz pas amen. Those kind of words, they don't receive a good amen. Ce genre de paroles ne reçoivent pas de bon amen. You want God to bless your house? Tu veux que Dieu bénisse ta maison? Put your house in order. Mets ta maison en ordre. You want God to visit you with His glory? Tu veux que Dieu te visite dans sa gloire? Let the crooked places in your life be made straight. Aplanis les sentiers tortueux. Everything is not devil. Tout n'est pas le diable. You are not prepared for what you are looking for. Tu n'es pas préparé pour ce que tu cherches. God knows that if He give it to you in that condition, you will lose it. Dieu sait que s'il te donne dans cette condition, tu vas perdre ce qu'il t'a donné. You will use it wrongly. Tu vas mal utiliser cette chose. Are you following me, somebody? Est-ce que vous me suivez? So He will prepare you first. Alors il te prépare So premièrement. what you are hearing, alors ce que vous entendez, it's actually God preparing you for a glory that is coming. C'est Dieu qui est en train de vous préparer pour une gloire à venir. You see, there are some words. That's why I told people. C'est pourquoi je dis aux gens. You can listen to any other man of God to maybe learn something from them. Vous pouvez écouter d'autres hommes de Dieu pour peut-être apprendre d'eux aussi. Hallelujah. But you must listen more to your pastor. Mais vous devez plus écouter votre pasteur. You know why? Vous savez pourquoi? Because if God wants to talk to you, parce que si Dieu veut vous parler, He will use the man He has established over you to speak to you. Il utilisera l'homme qu'il a établi sur vous pour vous parler. That pastor online is also established on a local church. Ce pasteur en ligne est aussi établi sur une église locale. God will use him to speak to that local church. Et Dieu va l'utiliser pour parler à cette église locale. But the man of God, the man of God, God has established over you. God will use the man of God in the house to speak to you directly. Mais les hommes de Dieu que Dieu a placés dans votre maison, c'est eux qui va utiliser pour vous parler directement. Go home and listen to this word again and again. Allez à la maison et réécoutez encore et encore ce message. And everything God is telling you in it, practice it. Et tout ce que Dieu vous demande, pratiquez-le. You will know if we are anointed or not. Et vous saurez si nous sommes oints ou pas. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I said what you are hearing this morning. Ce que vous entendez ce matin, it is because there is a glory coming. C'est parce qu'il y a une gloire qui arrive. You don't believe me? Vous ne It is croyez because pas. there is a glory coming. C'est parce qu'il y a une gloire qui arrive. And God wants to prepare you for it. Et Dieu veut vous préparer pour cette Go gloire. home and put your life in order. Rentrez et mettez vos vies en ordre. Go home and check the areas of your life where the things are not correct, things are not straight.
Vérifiez les domaines de vos vies où les choses ne sont pas droites ou correctes. Because God wants to visit you. Parce que Dieu veut vous visiter. He said, prepare yourself Il dit, préparez-vous to meet your God. pour rencontrer votre He told Dieu. Joshua, Il a dit à Josué, prepare the people. prépare le In peuple. 3 days, I will do wonders among you. En 3 jours, je ferai des merveilles au milieu de vous. I said, God is about to do wonder in this house. Dieu est sur le point God de is faire des about to do merveilles dans miracles cette in this maison. house. Il est sur le God point is de about faire to des do miracles, miracles. wonders, signs. In Des the signes et des name of prodiges Jesus. au Hey, nom I de want to Jésus. hear an amen from a believer. Amen. Number 3. Numéro 3. The number 3 things as he was, laboring to birth the promise of God. La troisième chose, pendant qu'il était en travail pour donner naissance à la promesse de Dieu. The number 3 thing, Troisième chose, he cut the head of every prophet of Baal. il a coupé la tête de tous les prophètes de Baal. Take your sword out. Fais sortir ton épée. Take your sword out. Fais sortir ton épée. Because we are about to cut some things. Parce que nous allons couper des choses. He said, if your eye Il a dit, si ton œil is the very thing that will not allow you to enter into life promised to you. est cette chose qui va t'empêcher de rentrer dans la promesse, Cut it off. enlève ton œil. These are people in Israel C'était des gens en Israël that are strangers. qui étaient des étrangers. Kick them out. Faites-les partir, chassez-les. There are people in your life, Il y a they don't belong in your life. Il y a des gens dans ta vie qui ne doivent pas faire partie de ta vie. They are holding you back. Ils vous retiennent en arrière. I said they are holding you back. Ils vous retiennent en arrière. There are people, Il y a des gens they don't belong in your life. qui n'ont pas leur place dans votre vie. Receive the courage today to cut them off. Recevez le courage aujourd'hui de vous couper de I ces said gens. receive the anointing today to cut them off. Recevez l'onction aujourd'hui de les couper de In vos the vies. name of Jesus. Au nom de Jésus. God is about to visit your life. Dieu est sur le point de visiter votre vie. How long will you allow those people? Pendant combien de temps permettras-tu à ces gens? I what I'm telling you, they are principles. Ce dont je vous parle, ce sont des principes. For God to visit a life Pour que Dieu visite une vie with His glory, avec sa gloire, there are things il y a des choses that need to be cut out. qui doivent être coupées. I don't know what to say. Je ne sais pas quoi dire. As long as Jonah Aussi longtemps que Jonas is in your boat, est dans ta barque, you know you are not going anywhere. tu sais que tu ne pourras aller nulle part. You can speak in tongues the way you want to. Tu peux parler en langue comme tu veux, From morning to evening. du matin jusqu'au soir. As long as you let Jonah remain in your boat, Aussi longtemps que tu permets à Jonas de demeurer dans ton bateau, you are going nowhere. tu n'iras nulle part, You will sink. mais tu vas couler. What did I say? Qu'est-ce que j'ai dit? You will sink. Tu vas couler. You will sink. Tu vas couler. Even Elijah, Même Élie, there's one more head he didn't cut. il y avait une tête qu'il n'avait pas coupée. That was his problem. He need now to run. Et c'est devenu son problème devant lequel il devait fuir. There was one more head. Parce qu'il y avait une autre tête. Who can tell me that head that he did Qui not cut? peut me dire cette tête? Aha, you know the Bible. Vous connaissez la Bible. There's one more head he needed to Il y cut. avait une dernière tête qu'il devait couper. Actually, it was that head that was recruiting the prophet. Et c'était cette tête qui recrutait les prophètes. There's that one person in your life, he is the open door to the demons that are coming. He is the open door to the problems that are coming. He is the open door to all the issues and troubles you are having. Cut that person off.
I said, do what? Receive the courage, receive the anointing to cut them off. Il y a cette personne-là qui représente la porte ouverte pour les problèmes, les démons dans ta vie. Reçois la grâce de couper cette personne de ta vie. What they are doing, Ce qu'ils sont en train de faire, they are delaying God's word, God's promise, God's prophecy over your life. They are delaying it. Are you following me? ils sont en train de retarder la promesse de Dieu, la prophétie de Dieu dans ta vie. Tell your neighbor, cut them off. Dis à ton voisin, coupe-les, Tell somebody, cut them off. coupe-les, Tell another person, cut them off. coupe-les. Now, because time is gone, what is the next one? How many did we see already? 3. Now, the fourth one before we pray. La 4e avant de prier, He now went on Mount Carmel. il est maintenant parti au mont Carmel. Obadiah chapter 1, verse 17. Obadiah chapter 1. Obadiah chapter 1, verse 17. It's a very common verse. Abdias Yeah. 1, 17. What did it say? Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Uh-huh. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Amen. Amen. Where is the salvation now? Où se trouve maintenant le salut? Eh? Is it the salvation is what? Where is the salvation? Sur la montagne. de Eh? Sion. On the mountain. Sur la montagne. Since he has received the promise, Comme il a reçu la promesse, depuis qu'il a reçu la promesse, Elijah understood Élie a compris where God says the promise will be fulfilled. là où Dieu avait dit que la promesse s'accomplirait. On the mountain of God, Sur la montagne de Dieu, it shall be provided. il sera pourvu. So, according to Obadiah's prophecy, Selon la prophétie d'Abdias, it said, on the mountain of God, sur la montagne de Dieu, there shall be what? Deliverance. il y aura la délivrance. And then the second thing is that Et la deuxième chose, the Jacob Jacob will possess. reprendra ses possessions. Either it is the deliverance Que ce soit la délivrance or the possessing of the possessions ou la possession des possessions or the possession of the promises, ou la possession des promesses, they all happen in one place. tout cela se passe en un endroit. Where? Où? Ah, you are tired. Eh? Either it is the promise of deliverance Que ce soit la promesse de délivrance or the promise of possessing your possession. ou la promesse de posséder tes Because possessions. these are the two categories in which almost all the promises of God are fallen. Parce que ce sont les deux catégories dans lesquelles presque toutes les prophéties de Dieu tombent. Either the promise is bringing you out of something, Soit la promesse te fait sortir de quelque chose, or the promise, the promise or the prophecy is taking you into something. ou soit elle t'emmène dans quelque chose. All the promises of God, they are in these two categories. Toutes les promesses de Dieu sont dans ces deux catégories. Deliverance Délivrance and possession. et possession. And both of them, Et ces deux they are choses having in the one and one only place. se passent dans un seul endroit. Where? Où? I say where? Où? That is where you don't want to go. Et c'est là que vous ne voulez pas aller. Eh? You won't like the valley. Vous aimez la vallée. You don't want to climb. Vous ne voulez pas grimper. You don't want to climb the mountain. Vous ne voulez pas grimper la montagne.
the promise of God to Israel La promesse de Dieu à Israël is in these two folds. se trouve dans ces deux volets. Deliverance La délivrance and et la possession. in Egypt, En Égypte, when you read, it's Exodus chapter 3. I don't know what verse is. I forget the verse. Exodus chapter 3. Exodus Exode chapter 3. chapitre 3, Exodus chapter 3. What verse is that again? Exodus 3. Is it verse 8? Somebody look at verse 8 together with me. So I have come down to do what? To deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey, to the place of... You see now? You see the promise? vous voyez la promesse. You are tired. It is a from to. De quelque part à quelque part. Deliverance La and what? délivrance Possession. et la possession. When you see a promise of God being fulfilled in the life of a child of God, Quand vous voyez une promesse de Dieu accomplie dans la vie d'un enfant de Dieu, either you will see God delivering him from something, soit vous voyez Dieu le délivrer de quelque or you chose, see God giving him something. ou vous voyez Dieu lui donner quelque chose. And all of that Et tout ça happened in one place, se passe en un endroit, in the place of prayer, au lieu dans la on the prière, mountain. sur la montagne. Before the deliverance happened in Egypt, Avant que la délivrance ne se passe en God Égypte, said, I have heard the cry of Dieu my people. a dit, j'ai écouté le cri de mon peuple. Now they possess the promised land. Avant qu'ils ne possèdent la terre promise, Prayer needs to be made again. ils devaient prier encore. Yeah, but this form of prayer is a little bit different. Mais cette forme de prière est différente. I don't know, you can catch it. I know you cannot catch that. Je sais que vous ne pouvez pas le saisir. Eh? When you see Joshua Quand vous voyez Josué in the promised land, dans la terre promise, doing warfare, faisant la bataille, fighting, because what? The promised land was not a free land. parce que la terre promise n'était pas une terre libre. God can promise you this seat, but somebody will be sitting on it. Dieu peut te promettre cette chaise, mais quelqu'un d'autre serait assis là-dessus. So there is a prayer Donc il y a une prière to get out of the hand of the enemy. pour sortir de la main de l'ennemi. There is a prayer Il y a une prière to bring the enemy down. pour faire tomber l'ennemi. Oh, Jehovah. So when Elijah understood Donc quand Élie a compris that the time has come for the promise to be fulfilled, que c'était le temps de l'accomplissement de la the promesse, time has come que c'était for le temps what he was hearing, pour que ce qu'il était en train d'écouter, for his eyes to see it. pour que ses yeux le voient, What you have been hearing, ce que tu étais en train d'écouter. I pray Je prie your eyes shall see it. que tes yeux le voient. The promise and the prophecy comes what? In the hearing. Les promesses et les prophéties viennent par lui. Now, for you to see what God has been telling you, Maintenant, pour voir ce dont Dieu te parlait, this is the place where it happens. voici l'endroit où ça se passe. He went on that mountain Il est allé sur cette montagne and he told them, et il leur a dit, I am hearing the sound of an abundant rain j'entends le bruit d'une pluie abondante that I want to see now. que je veux voir maintenant. Somebody stand up and say, Lève-toi et dis, I am hearing, j'entends, I have heard j'ai entendu the sound le bruit of my deliverance, de ma of my délivrance, healing,
de ma guérison, of my breakthrough. de ma percée. It is time Il est temps for me to see it. pour moi de le voir. Oh, say I have heard it, J'ai entendu, but it is time mais il est temps for me to say it. que je vois. Say it again. I have heard it, J'ai entendu, but it is time mais il est temps for me to say it. que je le vois. And how you say it? You need to go to the mount. Et tu dois aller à la montagne. You need to locate a place of prayer. Tu dois localiser un endroit de prière. Hallelujah. Amen. These are principles Ce sont des principes. in 1 Timothy chapter 1 verse 18. Dans 1 Timothée 1, 18, Paul said, son Timothy, Paul a dit, mon fils Timothée, according to the prophecies that went over your head before, selon les prophéties qui ont été déclarées sur toi, now fight the good fight. combat le bon combat. You heard it, Tu l'as entendu, but for you to say it, mais pour que tu puisses le voir, you need to fight. tu dois combattre. You need to go in the place of prayer. Tu dois aller dans le lieu de prière. There are many things many people have heard. Il y a beaucoup de choses que beaucoup de personnes ont There are entendues. many prophecies you have heard. Il y a beaucoup de prophéties que tu as écoutées. They are not false prophecies. Ce ne sont pas de fausses prophéties. They are correct prophecies. Ce sont de bonnes prophéties. They came directly from God. Venues directement de Dieu. The reason why you are not seeing them, La raison pour laquelle tu ne les vois pas, you are not going to the mount. c'est parce que tu ne vas pas à la On the montagne. mountain of the Lord, Sur la montagne de there shall l'Éternel, be deliverance, il y aura la délivrance and the Jacob shall possess his possession. et Jacob possédera sa In possession. the name of Jesus. Au nom de Jésus, The Bible says, mommy, la Bible dit that Daniel que Daniel, was checking the books of Jeremiah. il regardait dans le livre de Jérémie And according to the books of Jeremiah, et selon le livre de Jérémie, the captivity of the children of Israel la captivité des enfants d'Israël should only last 70 years. ne devrait durer que 70 ans. God promised that after 70 years, Dieu avait promis qu'après 70 ans, He will come and deliver them. il viendra les délivrer. Now 70 years came, Maintenant, les 70 ans sont passés no deliverance. sans délivrance. The Bible says Daniel went into. La Bible dit que Daniel, Yeah, you can go and read it in Daniel chapter 9, verse 2 and 3. dans Daniel 9, 1 à 3, Hallelujah. When he saw that the promise of God quand il a vu que la promesse de Dieu was not happening, ne s'accomplissait pas, was not coming to pass, he went into where? il est allé Prayer. où? En prière. And as he began to pray, Et quand il a commencé à prier, then the promise of God, alors la promesse de Dieu, God stirred somebody up. Dieu a suscité quelqu'un. In Ezra chapter 1 verse 1. Dans Esdras 1, chapitre 1, verset 1. After Daniel prayed, Après que Daniel ait prié, the Bible says God stirred up the heart of King Cyrus. la Bible a dit que Dieu a suscité le cœur de Cyrus, du And roi. then through King Cyrus, Et au travers du roi Cyrus, the promise la promesse was fulfilled. a été accomplie. The deliverance that was promised them after 70 La years, délivrance qui leur a été promise après 70 ans, after the prayer of Daniel, après la prière de Daniel, the promise came to pass. la promesse s'est réalisée. Through a king that was not an Israelite or who is not from Israel. Au travers d'un roi qui n'était pas israélite. If you begin to pray now, Si vous commencez à prier maintenant, those that God will move to fulfill the promise, ceux que Dieu va toucher pour accomplir la promesse, God will move them. Dieu va les toucher. People will be ready to even make sacrifice for the promise of God to be fulfilled in your life. Les gens seront prêts à faire des sacrifices pour l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. The person will be doing the thing and say, I'm doing this thing for you. I don't even know why I'm doing this thing for you. La personne dira, je te fais ces choses et je ne sais même pas pourquoi je te les But fais. you know. Mais toi, tu sauras. Eh? Lift up your hands. Lève tes mains. Okay. Bring the Holy Communion.
Let's do it quickly. You are Alpha. All right, there's this song that you were trying to do yesterday. That he fulfilled his promises for Deborah that you were trying to do. The song of Deborah that you are trying to do. Father, we sanctify this bread and these juice by the blood of Jesus. Seigneur, Lord, nous I pray sanctifions ceci par le sang as de we Jésus. take them, Je prie que tu le prennes, let them communicate life to us. qu'il nous communique la vie, May they give us the strength qu'il nous communique la force to birth the promises. pour donner naissance aux promesses. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Do it quickly, ushers. Go to airport. What he said, he will do. There's a song like that. He's able. He's able. He said, do what he said. Yes. Every promise to you. Don't give up on God, for He won't give up on you. Oh yes, He's able. He's able. God is able to do just what He said He will do. Oh yes, He's gonna fulfill every promise to you. Don't give up on God, 'cause He won't give up on you. He's able. He's able. He's able. In Jesus' name. Lift it up. Father, Père, as we take this Holy Communion today, en prenant cette Sainte Communion aujourd'hui, yeah, bring the children, please. Bring the children. I want the children also to take this Holy Communion with us. Yes, bring them. So that we can use after the communion to just pray for them. Thank you, Father. Yes, Lord. Continue singing that song. Thank you, Father God. God is able to do just what He said He will do. He's gonna fulfill